Bueno, un placer saludarlos a toda la comunidad de latinxtoday.com a lo largo y ancho del continente americano, de nuestro estado aquí en Carolina del Sur y por supuesto toda la costa este de los Estados Unidos, también la Isla Magazine con quien estamos permanentemente con nuestra comunidad. Hoy tenemos un invitado de lujo, él es Joe Cunningham, quien ya ha sido un congresista del estado de Carolina del Sur y hoy es candidato oficial a la gobernación de Carolina del Sur, de este estado, que es uno de los más atractivos en muchos temas, desarrollo, turismo, y vamos a hablar también cómo la comunidad hispana hace parte de este desarrollo tan importante del estado. So, today, welcome everybody, because we have a really special guest. He's Joe Cunningham. Cunningham, who was congressman from the state of South Carolina, and now an official candidate for governor of South Carolina. Welcome so much. Thank you so much. It's great to be here. Well, thank you. Of course, South Carolina is a wonderful state for development, big opportunities, also tourists, a lot of people coming from all around the world, and of course from the United States. And what are the big challenges that but first of all, if we start talking about South Carolina, let's talk a little bit about Joe Cunningham. Okay. Who is Joe Cunningham? And first and foremost, I'm a father. I have a 3-year-old son named Boone, and he's just the gas in my tank. It keeps me going every single day. And by trade, I went to college and later got my degree in ocean engineering, became an attorney, and then later on represented the 1st Congressional District in Congress for the Low Country, and had the great honor of doing that and getting 2 of my bills signed into law by President Trump and getting through a divided Congress. So I'm looking to take that type of leadership and that type of commitment and hard work straight to the governor's mansion. Okay, a lot of information. Well, vamos a traducir. We're going to translate at the same time in Spanish. I forgot. I should Don't break worry. that up a little bit. Bueno, pues Joe Cunningham, por supuesto, de aquí de Carolina del Sur, padre de un niño de 3 años, esposo, una familia maravillosa. Dice él, es mi combustible que me mueve todos los días. Estuvo en el Congreso representando uno de los distritos también importantes de Carolina del Sur, donde logró pasar 2 de las leyes que él propuso, que fueron aprobadas por el presidente Trump, y por supuesto pues una experiencia muy importante, como él la manifiesta, de aprendizaje y al mismo tiempo de poder aportar a la comunidad de Carolina del Sur. Y bueno, hoy está aquí para contarnos también cuáles son los próximos desafíos y adicionalmente dónde juega un papel también relevante la comunidad hispana. So now we can start talking about, we know that South Carolina has big challenge. What are like the main objectives that you will have like a governor? I mean, South Carolina is an incredible place to live. You know, it's a great state, but unfortunately, I feel like we're being held back by our politicians. You know, we have so much opportunity, to grab onto, but our elected officials are failing us. And so right now, we need to focus on our education system. We need to give our teachers a raise and pay them what they deserve, because we have so many that have left the profession. 1 out of 7 teachers in South Carolina has left in this past year. We also have to address our healthcare issue, and we have to expand Medicaid like 38 other states have done. I don't want to give you too much for... Perfecto. No, pues dice Joe Cunningham, que inclusive nos comentaba ahorita anteriormente que fue al college, estudió ingeniería oceánica y posteriormente se convirtió en abogado. Y bueno, dice que uno de los retos principales del estado de Carolina del Sur es trabajar en el tema de la educación. Desafortunadamente, muchos profesores del estado se han ido y necesitan realmente un aumento y trabajar fuertemente en estos temas de educación, que han sido uno de los temas que involucra a padres de familia y por supuesto a muchas personas, porque hace parte esencial de lo que es educar a nuestros niños. So, you keep going? Yeah. Yeah, well, I just want to talk about, there are so many communities in South Carolina that feel like they've been left behind or being ignored. I think the Latino community is one of those. And when you look at the playing field we have for South Carolinians, it needs to be a level playing field. And so many people don't have access to affordable and reliable broadband internet. And so our rural areas, which are oftentimes minority communities of color, we need to make sure they're on the same level playing field. And access to affordable, reliable broadband across the state is something that I fought for in Congress.
and it's something I want to continue fighting for because so much relies on that, whether it be our education system, you know, parents putting their kids on Zoom to go to class, or whether it be telehealth services, they're important for rural communities. All that can't be done unless we have access to internet across the entire state. That's something I'm looking forward to expanding. Pues miren, uno de los temas fundamentales en esto que hacemos referencia a la educación y también del desarrollo de nuestra comunidad, dice Joe Cunningham, que muchas comunidades han sido olvidadas o de alguna manera están ahí pero no tienen mucha importancia, como entre ellos está la comunidad hispana y también la comunidad afroamericana o de color, y como lo manifiesta a raíz, por ejemplo, de este desafío que hemos vivido con la pandemia, el primer punto es la conectividad, de que muchos niños pues no han tenido el acceso a las herramientas necesarias para poder continuar con su educación y poder tener que el Estado también tenga toda la conectividad que necesita para, por supuesto, estos temas de educación. So it's a big challenge, and actually, well, it's a situation that a lot of leaders in the world are facing right now. And healthcare, Medicaid expansion. You know, 38 other states have expanded Medicaid. South Carolina has not. All of that for political reasons. But this is not only a moral issue, providing health insurance to 200,000 working South Carolinians. It impacts them directly, but it also impacts so many other people too, because it can save rural hospitals. It can create tens of thousands of jobs. It can inject billions of dollars into our economy. So it's not only a moral issue of expanding Medicaid, it's also an economic issue as well. Y el otro tema es la salud, de poder ampliar mucho más lo que es la cobertura de salud, el seguro de salud para muchos de los ciudadanos, más de 200,000 trabajadores, como lo manifiesta Joe Cunningham, pues hoy no cuentan con muchos de estos servicios y hay que trabajar para que efectivamente pues todos tengan esa igualdad, tengan esa equidad y por supuesto ese acceso a estos temas tan importantes como son la salud. And do we have something specific that you would like to work with the Hispanic community if you become the next governor of South Carolina? Yeah, absolutely. I mean, you know, access to affordable health care, education, improving our education system. These are things that you know, that where a rising tide will lift all boats, and that will impact people. And when I talk to people in the Hispanic community, these things, you know, creating economic incentives for people to grow their own businesses. You know, right now we offer these incentives to foreign companies to come into South Carolina. Why don't we offer those incentives for minority-owned, Hispanic-owned, African-American-owned businesses who want to grow right here in South Carolina? Why are we incentivizing other people when we have people who just need access to that capital and to that startup money in order to grow their businesses? Pues uno de los temas, por supuesto, importantísimos que hablamos en este momento es cómo la comunidad hispana se ve envuelta y cómo puede verse beneficiada en un determinado momento que Joe Cunningham sea gobernador. Él lo manifiesta, dice, tendremos un trabajo muy fuerte en materia de educación, en materia de acceso a la salud y por supuesto en materia también de desarrollo para que muchas de las personas hispanas y también de diferentes áreas puedan acceder, por ejemplo, a créditos, a beneficios en materia de negocios. Dice, hay mucho dinero que desafortunadamente no llega adecuadamente a estas comunidades y uno de los trabajos que él se quiere enfocar es precisamente a que esos dineros puedan llegar y que haya emprendimiento, que crezcan más negocios, que crezca por supuesto más iniciativas, sobre todo en este campo de las comunidades hispanas y las comunidades minoritarias que han sido también dejadas de lado. Well, so it's a big challenge, and of course, for us, it's really interesting to know that someone who's running for governor has like that proposed for these communities. Yeah. So no, Joe, thank you so much for being with us. Thank you. In Latinx Today. And to the extent that anybody has any more questions, they can always go to our website, joeforsouthcarolina.gov. I'm sorry, .com. Yet, soon to be .gov, right? Or .sc. But anyways. We'll be soon. Yeah, and follow us online, social media, Joe Cunningham, SC. So. Bueno, y también si tienen más preguntas, pues vayan a joeforsouthcarolina.com, ¿correct? Correct. Así, Joe for South Carolina, o sea, por Carolina del Sur en inglés.com, por si tienen más preguntas, por si tienen más dudas y por supuesto para que conozcan a Joe Cunningham
y por supuesto hagan más preguntas y si tienen también iniciativas, pues invitamos a la comunidad para estar muy atentos. One last thing, as Hispanic community, we know, or our Latin continent, in this moment we're having so many issues and situations. And one of the things that we like to do is that everybody try to understand, for example, how all the different countries, from Mexico all the way to Argentina and Chile, of course, everybody is different, every country is different. But how do you think it's possible one day to build a better relation in all the American continent? I think so. You know, we look at our immigration policies, and we look at other countries. We look at a lot of the instability in certain countries, and oftentimes they'll transfer from one country to another, or there are certain countries that have instability more often. I think the United States should be able to recognize that, and also not fan those flames down there, because oftentimes when those areas become more and more volatile, we see more people rush into borders, and people should be able to feel safe in their own homes, and right now the United States has policies that sometimes don't address those issues properly. So but recognizing that this is a great country and people want to come here. That's correct. And live the American dream and recognize that. Correct. We hope one day we can say the real American dream for all the American continent. Pues esta última pregunta, que fue básicamente si un día podemos pensar en una mayor integración en todo el continente americano, por supuesto con muchas problemáticas que tiene nuestro continente y sobre todo el área de Latinoamérica, de México, Argentina, Chile y por supuesto todos los países que integran, que todos son distintos y muchos inmigrantes hoy quieren venir a los Estados Unidos por razones, como muy bien lo explicamos acá, el tema del desarrollo, el tema de libertad, el tema de vivir bien. ¿Por qué no un día soñar con un mejor continente americano? Y bueno, empezar a hablar de estos temas con un futuro gobernador es supremamente interesante. That we say that start talking about these topics with a future governor is really interesting, because sometimes in the big field, sometimes we don't hear that. We don't hear that integrity, but of course we know the problems. And we've seen this, I've seen the issues personally from the federal side, and recognize there's some things that can be done on the state side, but keep an eye on that issue as it continues. So. Well, no, thank you so much. Algo que dice Joe Cunningham, exacto, él ha tenido la oportunidad de ver esos problemas desde el ámbito federal, y por supuesto también se requiere tratarlos desde el ámbito estatal, que finalmente desde el Estado es donde se generan los empleos, se generan las oportunidades. Because at the end, from the state is where it really comes the opportunities, the jobs, and a better quality of life. Bueno, muchas gracias. Gracias. Thank you so much for being with us with LatinxToday.com and La Isla Magazine, and good luck. Thank you. Ok, muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy con Joe Cunningham, candidato a la gobernación de Carolina del Sur.